Welcome to the English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Italy now ranks amongst the world's top 3 most powerful passports, according to the 2025 Henley Passport Index. Actually, it's an honor for me as Italian citizen to hold one of the strongest and biggest passports actually worldwide. So it's very important to travel without any problems and actually to be welcomed as Italian citizen all over the world. For me, it's very important because every time I have just a bit of time, I want to go everywhere I can go, so it's really important. Right. And, all eyes are on Udine as the city hosts the UEFA Super Cup for the very first time. Champions League meets Europa League in a clash that brings world-class football and thousands of fans to the heart of Friuli Venezia Giulia. Beh, una gran giornata per tutta la regione, per la città di Udine, ma soprattutto una grande giornata di sport. Le emozioni sono state tantissime, c'è stato una parte molto molto bella, molto molto toccante. Abbiamo incontrato i rappresentanti delle squadre, i rappresentanti dell'UEFA, i rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio, insomma una regione Friuli Venezia Giulia che assieme al comune, insieme alla FIGC regionale, insieme agli amici di Promoturismo è riuscita davvero a portare avanti con determinazione un grandissimo evento. Yes, I am excited because it's the first event of such importance that is located in Udine, my city, and I have this match near my home because I live near the stadium. Udine is a small city, and to have the final of the Super Cup is absolutely fantastic. I was so surprised when I learned that they were going to play here. And also the stadium is near my house, so I was excited. Yes, I think it's a great event and I'm very excited for this match. I work in a bar and it's bringing many tourists. I think it's great for the city. A major cyber attack linked to the group Midox has hit hotels in Italy and abroad, including Trieste's Hotel Continentale. Hackers stole high-resolution scans of around 70,000 passports and ID cards, 17,000 of them from the Trieste hotel. The stolen data, initially blurred, was later put up for sale online. Beh, insomma, è un fatto grave che sicuramente da condannare, come già anche dichiarato all'ANSA ieri. Hanno aggredito un nostro importante albergo a Trieste, è un albergo strutturato, quindi ha attivato tutte le sue cyber security che aveva già registrato e già in attività. Sembrerebbe poi che l'attacco non dipenda dall'albergo ma da fornitori dello stesso, ma ci sono le indagini in corso. È una materia estremamente complessa anche perché noi studiamo i nostri sistemi di difesa sulle infiltrazioni degli hacker e quindi è sempre complesso anticiparli. È un fenomeno che non ha colpito solo la città di Trieste, ha colpito anche altre importanti realtà italiane e quindi penso che sia un fatto attenzionato dalle autorità. Counselor for Education and Family Policies Maurizio De Blasio unveiled new guidelines on the use of digital devices in the city's educational and school facilities. The new measures aim to foster responsible digital habits among children, while encouraging cooperation between families and educators. In an increasingly digital world, Trieste is taking concrete steps to ensure technology supports rather than disturbs child development. Con questo provvedimento intendiamo promuovere un uso consapevole dello strumento digitale con un provvedimento appunto rivolto ai nostri servizi educativi e scolastici, ma che intendiamo poi che si rifletta verso tutta la cittadinanza. Trieste is among Italian cities on red alert as heat wave intensifies. How do locals cope with this heat? I swim in the Adriatic Sea, I tan in the sun, and I smoke cigarettes. Use t-shirt, not length, this kind of shorts, right? Acqua. I don't suffer so much now. Really? I live better. With 30 degrees, I'm... Thank you for watching in Trieste Web TV. We speak your language.